Hi guys, ladies and gentlemen, welcome to another amazing episode. Manze, I'm number one host Kimutai. Manze. So today I'm in the streets and I'm going to ask people what a very unique question some of us even do not know. What is causing the Ukraine-Russian war? So before we go onto the streets and ask people, let me just Google it so that we can all have a glimpse. So niko hapa kwa Google and it's I've searched the what did sorry. Okay, what started the conflict between Russia and Ukraine? If you search it there on Google, this is what it's going to say. The Russian Federation and Ukraine are currently in a state of war. The Russo-Ukrainian war began in 2014 following the Russian annexation of Crimea from Ukraine. In February 2022, Russia invaded Ukraine across a board front. Okay, another thing. In February and March 2014, Russia invaded and subsequently annexed the Crimean Peninsula from Ukraine. This event took place in the aftermath of the Revolution of Dignity and is part of the wider Russian-Ukrainian war. So guys, basically, Russia and Ukraine have been at war for the past, since 2014 to 2022, let's say 8 years. So actually right now is where the peak of the war is getting started. That's why we are going around asking people on the streets if they know what has caused this particular war. So guys, subscribe. I'm your number one host Kimutai. Let's see what people have in store for us. Deja wasema manze, niko hapa kwa streets, nimepata na mtu mmoja mzito. Unaitwa nani? Naitwa Julius Lagat. Julius Lagat. Yes. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya security. Aha. Wewe unadhani nini imeanzisha hiyo vita ya Ukraine na Russia? Kulingana na mimi naona ni kama ni madini. Madini? Yes. Kwa nini madini? Mbeleni unajua Russia ilikuwa imeunganika. Na Russia wenyewe ni Temata walikuwa mama ya hao wengine. Sasa vile hao walichikao wakapigana, ni kama hiyo nchi ilienda na side yenye ilikuwa na madini. Yeah. So kuna madini hapo. Wewe unashuku ni madini kama gani? Nashuku inaweza kuwa uranium. Uranium? Yeah. Kwa kweli? Hebu kumbusha tu jina yako tena. Naitwa Julius Lagat. Salimia watu. Nawasalimia. Sawa basi. Hello guys, welcome back to Kongong Road right now. Manze, let me have this man introduce us where we are, bro. All right. Hi, how are you? We're on Gong Road along Jump Park Plaza, and I'm Nabil, and we're here at Out of Box Tools and Hardware. So we basically deal in everything income-related. That's power tools, hand tools, gasoline machinery, safety equipment, anything of that sort. We're here, we provide it, and we supply it. Yes. Remind the viewers your name? Nabil. Now, yes. Nabil, before you get to start the video, I'm asking people around, what do you think caused the Ukraine and Russia war? Well, I would say, according to my perspective, I think it's a thing for ego. It's an egoistic thing. In that Putin doesn't want to be seen that we're encroaching on our territory. But again, okay, in terms of, we have American propaganda, let me not lie, we have UK propaganda. Because if you tend to read BBC News, you tend to read Sky, you tend to get a certain perspective. If you read Al Jazeera, you get a certain perspective. Yeah, and for as long as you can remember, these guys have been pushing a Russian agenda. Yeah, in every movie you watch, the Russians are the bad guys. The Russian. So you better come build the water. Yeah, that's done. Yeah, I like that. Yeah, so it's all about ego. During the Cold War, when Russia brought missiles to Cuba, it was a whole big deal. It was a big mess. CIA overthrew the current government. People are flexing muscles. Yeah, I get you. So isn't this something similar where NATO is bringing the same thing to Ukraine? So that's what Putin is saying. But of course, the way he's gone about it is also wrong. I feel there's better ways. So in that, I feel like both sides have their good and bad. In that, Ukraine have a right, of course, to their own freedom. But Russia is doing something US did a couple of years ago, and US that time whitewashed it, but now they're all here like, oh, we're good people, we're the ones going to save them, we're sending weapons, but you did this a couple of years ago, the same thing. Very true. Yeah. So I am a bit in the middle on both sides, of course, but of course, first things first, everyone should have peace. Peace is very important. Everyone should have a right to live. Everyone should have a right to, if I'm living here, I have this property, and you can't just come and tell me, we are evicting you. That's I believe is not right. There's the conflicts happening in Palestine right now. There's conflicts happening in
Libya, Liberia, all these countries. But peace is very important. Yeah, and first and foremost, and I really wish that these other areas got the same. You know, Syria, Palestine, they got the same publicity that Ukraine-Russia war. Because right now every country is cancelling Russia. Exactly. How many countries did that to Israel? And you're telling me what Israel is doing, that is right. It's not right. What Russians did with whatever in Syria, then the American, they're all using these other forces to fight, you know. It's all politics in the world. What Qatar and Saudi are doing, it's really not right. But yeah, anyway, that's my whole take on it. Anyway, man, guys, we're going around asking people, what do you think about the Ukraine-Russian war? And we're going on a short break. We're coming back. Let him take us through what he has in store for us. So guys, welcome back. Now we are going into the shop. No, bro, show me what you guys are So having. in terms of what we deal in, as I said, from hand tools, as you can see on this side, we have every hand an electrician, mechanical engineer, construction. You just want something, a small toolkit from home. In terms of that, we also have our power machinery, power tools. We have our From drills, drills. we have grinders, we have the routers, we have the sanders. Again, whether you work with wood, whether you work with metal, whether you work with construction, any tool that you might need to have. That one. I'm seeing some amazing equipment here. We have a compressor. One of our most popular items, fastest moving items, the air compressors. Yeah, from the small one, 25 inch all the way up to 150. Guys, if you're doing painting, Painting, petrol stations, any of that, we have you here. In fact, this is, I would say, just 20% of our total products. Yes, we have our full catalog, which is over 750 pages. Please tell the viewers where the branches are. Yeah, so we have our main branch along the Sabah on the industrial area, and we have concept shops all over, including River Road. There's, in fact, industrial area, there's two more. We have one in Dar es Salaam. Most people might have seen the orange color. River Road, I think we have even 6. Enterprise Road, yeah. So we're trying to expand. We're trying to be, get our name out there, our market. Maybe something I can add. Yeah. Guys, if you're a youth and you're trying to start a small business, kuna vitu kama lawnmowers, you can cut grass. What did you call this again? Pressure washers. For the guys who want to start a car wash. Car wash, cleaning services. We're gonna vacuum cleaner in the middle. Vacuum cleaner. So if you want any cleaning services, we're gonna blow on the wall behind you. We're gonna heat gun, spray gun, polisher, anything you need. A lot of equipment. In fact, let me show you guys this side. So here we have some of our safety equipment. Here we have some of our welding equipment. That's also quite famous, moves quite a bit. Yeah, here we have our toolkits. Well, we provide basically anything. Do you do home deliveries? Yes, we do. Yes, we do, of course. Yeah, so another place that guys can visit, maybe if they want to order online. Yes, we have our social media, out of box tools. You can look for us on Facebook, you can look for us on Instagram. You can see website www.inco.com. In fact, that's the official Inco website. We have our own website, out of box tools again. Yeah, anyone can visit anytime. We have most of our tools on display there. So yeah. Ladies and gentlemen, that is Inco. Bro, remember your name once again? Nabil. Yeah. Ladies and gentlemen, what do you think caused the Ukraine-Russian war? Let's continue the video. Ladies and gentlemen, tunapata na watu wa boda manze. Bro, unaitwa nani? Unaitwa Boniface. Mr. Boniface. Na wewe? Mr. Moses. Sasa I'm going around nikiuliza watu, wewe unadhani nini imesababisha vita ya Ukraine na Russia? Sasa unajua hizo mainchi za Indo-West. Inchi ziko na kitu cha kwanza zinajiweza. Unajua Russia na Ukraine. Ukifuatia historia. Inchi ziko pamoja ni kama vile tunasema Southern Sudan na Sudan. Sasa ilikuja ikafika mahali wakawana. Na ukifuatilia historia vizuri, kuna huyu president alikuanga before huyu yako. Na yule alikuanga wa Ukraine. Wa Ukraine. Sasa after kutoka tamu yake hivi, sababu ile kitu kilifanya atoke kwa historia. Ni vile alikuwa anataka kujiunga na hii kitu inaitwa NATO. Hiyo organization ya NATO. Na ikaanza Russia nayo itakangi wajiunge na hiyo. Sasa walitumia mbinu yote wakamng'oa. Wananchi wakamng'oa.
lakini wakati wananchi waliingiza huyu hapo sasa hivi. Sasa wakawa sasa juu hiyo ndio ilikuwa kitu cha kwanza. Akiingia hivi waungana hiyo mashirika hiyo ya NATO hiyo. Sasa ikawa sasa wanapigana, na ukiangalia Ukraine na Russia zote ukiangalia kuna kitu hapo nao. Wale wanauza mafuta, wanauza gas na pia ukiangalia kwa ukulima nchi bado ziko sawa. Ile kitu kingine ukiangalia ushirikiano wa Ukraine na hizi nchi zingine kwa karibu ukikombea na Russia. Kwa hivyo hiyo ukiangalia kwa undani unaona Russia inaona Ukraine inaweza shirikiana hizi nchi zingine kuiangamiza. Sasa na nikikuuliza swali ya mwisho, nani president wa Russia? Russia ni Putin. Putin. Very good. Hey Moses, uko salama? Wewe ujue maneno. Hebu ambia tunafanya kazi gani? Sisi kama mimi. Mimi ni mwanaboda. Unafanya route gani? Ngong Road unafanya wapi? Nafanya Ngong Road. Pia nafanya na makampuni pia nafanya na kando na kwa. Sawa sawa. Asante, shukrani sana. Tupatane. Siku na siku njema. Majamaa tumerudi manze, tuko hapa kwenye pool manze, tuko kona. Bro, hapa ni wapi? Hapa ni the corner, yani inaitwa the great corner. Just get the great corner. Unasikia mara nyingi man. Hapa ndio kona. Sasa masikio mahali Mlisha ametoka ni hapa. Huku ndio nyumbani au sio? Ndugu unaitwaje? Naitwa Babu. Babu unafanya nini? Watandane. Babu Watandane. Hatari sana, jina hatari sana. Ni shida. Ndugu unaitwaje? Mimi naitwa Danko. Danko. Kwa mimi naitwa Danko, nimetoka Dagoretti, yani the great corner. Hapa ndio mimi nafanya biashara yangu Dagoretti. Safi kabisa. Sasa naenda round nikiuliza wewe unadhani nini sababisha vita ya Ukraine na Russia? Ukraine na Russia. Kwa nini walipigana? Mimi naona hapa kuna msemo mwingine anataka kuchukua country ya mwingine. Hiyo ndio shida inaleta hii mambo. Unaona? Alafu na kuna mwingine anaona mimi nikichukua hii mambo, nikichukua tuseme for example Russia ikichukua Ukraine, wanaona watafaidika sana. Na pia unaona wataweza kuchukua nchi yote, alafu pia watu watakuwa super power, yani super power itaendelea kuongezeka. Kabisa. Hiyo ndio maana yake. Ndugu wewe ndani aje Babu? Hivyo kwamba huyu mjamaa anataka kumzidi mwenzake nguvu. Alafu aiendelee kuitawala, anataka kutawala dunia huyu jamaa. Kwa hiyo sasa lazima aongeze nguvu, aichukue ile ardhi ya mwenzake, anamnyanyasa huyo jamaa. Kwa kweli ni kubaya. Na sasa sisi wenyewe tunaingia, sisi Kenya pia tunaingia wakati wetu wa uchaguzi. Nataka kuambia watu nini? Uchaguzi mimi ningependa kuambia kila mtu atoke nje vote, unajua? Your vote will only count when you go out and vote, unajua? So ukiona msee amechaguliwa na si kiongozi ulikuwa unataka ati akue kiongozi, inamaanisha you not go out and vote. Lakini ukitoka nje vote inamaanisha utaweza kuchagua ule msee una feel anaweza kama mabadiliko ama endelee zile kitu unadu, kama ni bisi yako ipate kuendelea na pia ipate growth, unajua? Kila kitu tunafanya ni growth. Na tukichagua uongozi bora inamaanisha sisi wenyewe kibiashara, kipesa, kikazi, jobs zitakuja, biashara zitakuwa mob. So guys, toka nje vote, na ukisha vote mtu wangu wewe enda home utulie. Hii mambo mengine, hii mambo peace ndio everything. Ukiangalia mambo ya Russia na nini na Ukraine mtu wangu inaingia pia ndani ya politics, unaona? Juu watu wakiona peace kila kitu inakuwa poa. Watu wanafanya biashara, freedom of movement, kila kitu kinakuwa fit. So go out and vote. Ukisha vote toka hapo na utulie. Babu, message yako pia? Mimi nasema vijana watoke, wapige kura, waende nyumbani. Tuache vita tumewachia Warashi kwa sasa. Sisi tukisha vote tuende nyumbani, tusubiri matokeo. Rais atakayechaguliwa ndio wetu. Nchi inasema hivyo. Kabisa. Mimi naomba. Ladies and gentlemen, watu hapa kwa streets wanasemaje? See you on the next one. Ni aje wazito manze, tuko hapa kwenye streets once again, tunauliza watu who do you think ama what do you think caused the war against Russia and Ukraine? Nini imesababisha hiyo story? Lakini before tuanze, bro, unaitwa nani? Naitwa Jonte. Hii ndo street yangu. Mimi ni mpaji wa tu street. Lakini Kenya mimi naweza bonga tu, kusema tu kweli. Yenyewe kwa Kenya bado unajua kuna ile tu hofia, wataki ngori happen. Juu wanaona ngori zingine kwa hizo countries zingine. Sasa sisi tunasapigia hesabu ile election inakuja saa hii. Tunataka tu peace, amani tu kitu ya kwanza, unaona? Mtoto kama innocent, hajui tunaweza happen, hajui kama kunaweza kuona ngori fulani na sasa sisi tunataka
Ukraine wasikizane tu na Russia wasikizane tu, amani idumu, jua nini tutakiwa. Peace muhimu. Peace muhimu ndio kitu cha maana. Acha tusikie hiyo. Bro, unadhani nini inasababisha hiyo vita? Naweza sema. Inaweza kuwa ni nini? Mimi naweza sema nikaa yani tunaona kuna ugomvi hapo katikati. Sawa. Watu hawawezi anza kupigana bure ama ni aje? Kweli. Mimi sama hiyo story. Maliza hiyo story hivyo. Bro, unaitwa nani unasemaje? Mimi naitwa Bushman. Bushman. Bana, hii ndio street yetu bana. Hii ndio uanga tunawasaidia. Bana, je, usikii? Hauwezi fanya kitu kama hujabaiwa, kama hujaona manziwa. Unaona? Lazima uone manziwa ndio ufanye kitu. Because kama hujashiba, hauwezi fanya kitu yoyote. Sasa unajua kama hapa Kenya, ndio kuna wase wanabaiwa, unaona? Au sasa ule mwenye anaona ati njanja mingi, yeye anajiweka kwa mbogi mwenye ameshachaiwa tayari. Sasa Ukraine na Russia hapo wase kuna deni na kuna deni. Hiyo ni deni na bado hawajaikaa waelewane. Unaona? Inaonekana kama Ukraine kuna maendeleo fulani hivi kuliko Russia. So unajua hizo nchi zinajaribu kubambania nini? Yaani kinguvu. Sasa unajua hiyo nini bado kuna deni msuko. Na tukimalizia acha tunaenda tu nikiuliza watu. Unajua president wa Russia anaitwa nani? Unajua president wa Russia anaitwa nani? Anadada anaitwa nani? Kuja tuambie. Anaitwa nani? Putin. Kwa nini unadhani nini imesababisha hiyo vita yao? Ni biashara. Ni biashara, wamekosania biashara. Lakini mimi naweza sema tunajua Russia wako tough kwa hizi stuff za kama masilaha nini unaona. Ni watu hatari. Ni watu hatari, Russia inajulikana hivyo unaona. Lakini Putin sema huo msee hata kama asilete tu ile ngori afanye tu peace kujua nini. Hiyo mambo ya kubomu na stuki ati chuli bomiwa, nika kidogo buildings zimeanguka unaona. Unaona hiyo design nasema, sitaki ati kwa ati ni ngori kubwa unaona. Yaani wasikizane tu. Hebu ambie mavijana vile sisi tunaingia pia election period, wakati wetu unakaribia. Hebu apatie message moja. Yeye wakati wetu venye nakaribia. Tupige tu hesabu tu poa. Kama ni ule budata ingia tuseme kama ni nani ataingia ama ingia. Wacha tumpe hiyo kiti aingie. Akishaingia aachie tu maboys. Sisi tutakiwa unaona ile design. Yeye sana fight hiyo kiti. Sisi tutaki akifight ifight lakini sisi tunataka tu ile amani. Hata kama atashindwa ama Mulala atachukua, lakini sisi tunataka tu ile peace. Ati sikuwa tulete vita unaona. Kuna mainocent wajui ngori kama huyo watu wote unaona. Wajui ngori unaona. Lakini na maboys wasichochwe na watu wa bigi wafanye ngori unaona, wasichochwe. Itakuwa ni kama kuharibu tu nchi unaona kabisa. Hii zileta amani mpaka. Noma sana. Bro, unaitwa nani tena? Mimi naitwa Jonte. Unaitwa nani? Gerald. Unaitwa nani? Mimi naitwa Bushman. Nani unasema zitopa kwa sisi tunauliza wase, what's your opinion? Acha comment pale chini. Ladies and gentlemen, welcome back. Kimutai hapa manze. Bro, unaitwa nani? Naitwa Calvo. Na wewe ndugu unaitwaje hapa? Naitwa Manucho. Yeah. Manucho, unafanya kazi gani hapa? Nafanya kazi ya ufundi hapa. Tunapaka rangi, kutengeneza madaini. Kabisa. Na wewe mzito unaitwa nani? Naitwa Bluma Emmanuel. Unafanya kazi pia gani? Mimi nafanya kazi hapa hivi na rangi. Alafu na piga sandpaper. Kabisa. Safi sana. Sasa Calvo. Sasa nataka I'm going around asking people, unadhani ni nini anzisha hiyo vita ya Ukraine na Russia? Kulingana na mimi vile nikiangalia hiyo story, hiyo vita ya Russia na Ukraine, inaonekana Ukraine ilikuwa under Russia power, Russian power, right? Alafu sasa vile wamejaribu kujitoa kuungana na ile power nyingine ambayo ni wapinzani wa Russia, Russia nayo ikaona haiwezekani. Lazima tu mkue chini yetu. Unaona? Kitu kama ni colonialism, how I can define it. Sasa naona tu ni kitu kama hiyo. Na wewe ni msomi bwana. Umesomea wapi bwana? Mimi nilisomea shule nyingine huko Nyanza, shule kubwa sana inaitwa Kanyawanga Boys. Imetoa watu wakubwa sana hapa Kenya. Mimi ni mtu wa Kanga mimi. Wewe ni mtu wa Kanga? Bwana, nyinyi mlikuwa wapinzani wetu bwana kwa mtihani, lakini wakati huo. Lakini
Kwa kweli sasa hivi naona manzi biashara yako unaikuza, unafanya biashara gani? Sasa hapa hivi sisi tunatengeneza hizo furnitures, taka ma coffee tables, all sort of interior design, we do make them here. And where are you situated? We are situated at Ngong Road. We are opposite the, I don't know how this stadium is. Jamhuri. We are opposite Jamhuri Stadium. Next to Lexo petrol station. It's just a hall from our place to Lexo station. Yes, we are based there. Safi sana. I'm seeing these amazing stools that you have here, manze. Pesa ngapi? Hii hapa tunafanya na 37. Yes, hii hapa tunafanya na 3700. Safi sana. Ladies and gentlemen, uko na Facebook ya hii biashara yako? Facebook page not yet. Any on the internet? GG mahali popote? Honestly, I don't prefer online business because of those who hack. Yes, because a client can see your product and then anachukua hiyo picha anaenda kwa wengine ndo anatengenezea. So I do prefer the customer that walks into my workshop. Word of mouth. Yes. Okay, kabisa. Wale wa customer wenye huwa mimi na operating now mostly. But I'm looking forward to open hizo my Facebook platform but in the near future now. Okay. That's nice. Acha sana nishike hao wengine pia tusikie. Bro, who is the president of Russia? Unajua president wa Russia? Hapana. Unajua president wa Russia? Unaitwa nani? Putin. Umesha kula Mkenya kaka. Anyway, ladies and gentlemen, we are going around asking people, what do you think is causing the Ukraine-Russian war? Otherwise, guys, tupatane pale ndani. Nianze wasema tuko hapa bro. Unaitwa nani? Naitwa Lawrence. Lawrence, what do you do? I'm a full-time poultry farmer and a business person at large actually. That is nice. So nienda round. I'm asking people, what do you think is causing the Ukraine-Russia war? Actually, from my own idea, it's all over the internet. The war between Russia and Ukraine. It's more of Ukraine joining NATO, which is the greatest enemy of Russia. Who are the members of NATO? US is one of them, Germany, Italy. Somi kabisa. Kuna majamaa hapo wananiambia ati ni matingu, ati wanapigania mashamba. Sasa no. Hiyo si kweli. Kwa kweli. Who is the president of Russia? Putin. Kiongozi bana, wewe unajua hii mambo kabisa. Kumbusha watu tena, watu wakitaka hiyo biashara yako ya poultry wanafanya aje? Actually siko YouTube. That's it. Niko tu mtaani hapa Ngando wapi. Ukitaka unaweza peana namba. Very nice man. Tutakuachia namba pale chini msikilizaji. So guys, we are going to asking people, what do you think is causing the Ukraine-Russian war? Na hapa bro ameshatuambia. Bro, kumbusha jina mara ya mwisho. Naitwa Lawrence. Thank you so much. Shukran. Ladies and gentlemen, Kimutai hapa tena manzi mzito uitwaje? Naitwa Fanuel Abongo. From Kisumu County. So what about you? So what do you do? I'm a mechanic. Sorry kabisa. No, so I'm going around asking people, what do you think is causing the Ukraine-Russia war? The cause of Russia war, I think it's about diplomacy. There is a place called Kiev. Is that the place of a mine? That the two countries are being one another being settled. That is very nice. Do you know the president of Russia? Yes. What is his name? Vladimir Putin. Hey, very nice sir. Na hapo kwingine mzee ulikuwa umeniambia wewe ni team Azimio. I'm Azimio Dam. I think no one can change my mind. How do you make a decision? We're just waiting August 9th to vote for our candidate. Our beloved candidate, Mr. Raila Odinga. Yeah. What is your message for Raila Odinga? Wherever Raila Odinga is, I hope today is in Bomba, campaigning for Azimio.
Yes, we are just basically waiting the day. So that to turn the day for this is President William. Yes. And the day is which day again? August? August 9. August 9. Team Azimio. Team Azimio. Kweli kweli manze. Acha tusikie ndugu pia wewe unaitwaje lakini? Mimi naitwa Geuka. Songa tu nyuma. Nyuma iko sawa. Naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Joshua Odhiambo. Mimi natoka Ugis, Homa Bay County. Tuacha Pondo. Wewe ni timu Azimio? Mimi ni Azimio damu. Kwa nini Azimio? Mimi napenda Azimio juu hiyo ni chama yetu, chama ya watu wote. Kila mtu wa Kenya, hiyo ni chama. Hebu mwambie Raila kitu hapo. Mimi nasamwambia tu atie tu bidii. Hiyo kitu atachukua Mungu akini. Na mimi naomba mwenzangu Kalonzo kuje tu kete chini tuongee. Hiyo kitu wataenda nayo. Sawa sana. Wewe unadhani nini imesababisha hii vita Ukraine na Russia? Mimi nafikiria chenye wanang'ang'ania hapo ni boundary. Unasikia pande nyingine kuna mafuta, pande nyingine kuna vitu mingi sana. Sasa ndio wanang'ang'ania. Yes. Sana. Na kwa majina tena umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Joshua Odhiambo from Ugis, Homa Bay County. And what do you do? Kujoja Pondo. Mimi ni mtu wa jua kali. Mimi ni welder. Hapa Ngongoro. Safi kabisa. Wazito uko hapa na watu wa Ugis. Wewe umesikia baba ameambiwa nini hapo? Usitoke hapo. Don't touch that dial. You're coming back with more. Kabisa. Iko sawa. Unaitwa nani? Mimi naitwa James Odhiambo. Mr. James Odhiambo. Hata wewe hapo kwa Russia na Ukraine wewe unadhani ni nini iko hapo? Kile naona kiko hapo hivyo ni mambo tu ya diplomacy tu, lakini tunawaombea tu at least wasolve hiyo mambo. Iishe at least ni tunawajali hata hivi. Tunawajali tu sana. Kabisa. Na wewe unadhani president wa Russia anaitwa nani? Najua tu jina hiyo Platin, lakini wengine sifahamu mimi. Naitwa Putin. Putin kabisa. Na sasa hapo pia wewe uko kwa timu Azimio ama Oka? Mimi ni Azimio damu. Naambia tu mzaidi kwa 6000 hiyo. Hiyo nataka tu akiingia tu pap. Atume 6000. Atume tu 6000 mara hiyo. Sina lingine. Hebu ambie baba kitu moja hapo kabla tutoke. Ile tunajaribu kuambia mzee wetu Raila Amolo Odinga, tunamwambia sana ingawaje umri, lakini age doesn't matter, it's just a number. Namwambia usiku na mchana, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mara hiyo saa 12 asubuhi kitu mahali mwelekeo inaelekea. Na hapa tuko wapi na hii duka yako iko wapi mzee? Biashara pia iko vipi? Hapa ni place panaitwa Ngando, area za Dagoretti South. Hii area ni next to Ngong Road. Mahali panaitwa Race Course. Watu wakitaka kakati wanakuja hapa. Jemos kinyozi. City Prime. Bro, na unaona kazi iko aje hapo? Kazi iko smart. Naona unatengenezwa kandevu pia hapo. Mambo iko fresh. Hapo sawa. Wazito, watu wa timu Azimio wamesema tupatane next.